Привет всем, мы продолжаем проходить игру Starfield. Пошли на взлет. Нам надо где-то сбыть контрабанду. Мы тут взяли контрабанду немного. Надо ее сбыть. Срочно. А то опять посадят ни за что. Да задолбал ты опять болтает. Я из тебя грохну. Валет. Все, свободно. Так. Где у нас волчара-то? Так, волчара. Я уже забыл, где он. Вот он. Прыгнули. А, вот он. Я его не вижу. Мы не стесняемся, как бы. Мы требуем посадки. Болтун там все болтается. Так. Давай. Меньше слов, больше дела. Так. Что еще? Все, нет. Ну, посмотрим, может, там что завалялось. Корабли. Да нет, вроде я туда ничего не ложил. Насколько помню. Так, ломанулись дальше. Нас там заждались. Министр, понимаешь ли? Альфочку, центаврочку. Так. Нам надо сюда. Посадка. Да, мы публичные лица колоний. Так, ну-ка, техник. Продать. Мне купить надо. У меня еще и вес. Good to see you. Задолбался бегать уже. Sometimes I just want to turn off the grab lights and float around.
Виделись. Что-то как-то я медленно хожу. Нам сюда. Подраздел 7. Ну что, сейчас поговорим. Что ж, приятный сюрприз. Когда я услышал, что вы с Адрианом направляетесь в Лондинион, я решил, что вы затеяли что-то грандиозное. Нашли ли вы то, что искали? О, мы сделали это. Даже больше. Хорошие новости. Итак, что именно вы здесь делаете? Ведь еще многое предстоит сделать, чтобы победить терраморфов. Не так ли? Мы нашли запись, на которой вы обсуждаете использование терраморфов в качестве оружия. Угу. Я знаю, что, по вашему мнению, вы услышали на этой записи, но я искренне надеюсь, что вы не пришли к неправильным выводам. В конце концов, учитывая нынешнее тревожное состояние кабинета министров, они могут, наверное, истолковать такое открытие, что я мог быть причастен к нападениям. Может быть, мне удастся убедить вас оставить. Что оставить? Признавайтесь, или я переверну то, что нашел. Знаешь, ты гораздо умнее, чем я ожидал. Хочешь услышать слова? Я сделал это. Терраморф атакует Тау-Цити. Новая Атлантида. Моя заслуга. Годы координации между мной и моим коллегой, когда мы выясняли, как разместить пыльцу растения лазера за пределами Лондиниона. Блин, я все с этим словом. Учились синтезировать ее. Ну и научились. Теперь, будучи таким умным, как вы, я уверен, что у вас есть мысли о том, чтобы что? Потому что ты безумец и убийца и живешь для того, чтобы людей убивать. Козел. Атаки были коррекцией. Когда я обнаружил завод, я действительно думал о том, чтобы переделать найденное. Но мы находились в состоянии войны, и я не мог рисковать тем, что столь опасная инфекция попадет в чужие руки. Поэтому я приказал разбомбить космопорт Лондиниона, решив сразу две проблемы: остановив распространение вспышки терраморфа и замолчание что-то там. Пожалуйста, один совет. Угу. Нужно было передать эту фигню всем, рассказать. Сейчас об этом легко судить. В тот момент я не собирался добавлять еще одну опасную переменную в той войне, чтобы она переросла в катастрофическую. Но потом, когда война закончилась, мой суд, моя казнь, я принял решение. В конце концов, я все отдал за колонию, все, в том числе и свою жизнь. И что я получил взамен? Были ли какие-либо условия со стороны этих ослов по защите моего наследия моей дочери? Нет. Нас принесли в жертву, когда мы только и делали, что служили. Поэтому я сохранил то, чему научился, и организовал нападение, чтобы снова все исправить. Моя дочь стала героем.
Я стал доверенным советником, найдя кайзера исследовательскую группу и закрепить свое новое положение, когда я сообщу имя человека, ответственного за нападение на Новую Атлантиду, то, дорогой покойный доктор Джинет Орлас, соратник, который помогал мне все эти годы, и на которого я всегда возлагал большие... Возлагал он на него, понимаешь? Он на него возлагал. Так. Как вы могли отсюда координировать все действия? Это было нелегко. Но люди делают все возможное, чтобы вести с тобой дела. Я хотел делать вид, что меня не существует. Я руководил компаниями, которые были мне менее нервными. Я шел медленно к этой цели, но все-таки дошел. Значит, вы убили из-за оскорбления своей чести? Не бывает героев без злодеев. Я просто организовал возможность для того, чтобы мы... Ну, короче, мы только целся и выиграли. Именно поэтому я попросил Орлаза перепрограммировать кайзера. Эта старая машина направила вас туда, где я нашел завод. В то время еще он нашел завод, который перепрограммировал там. Что-то тут с тераморфами все, с этими цветами, тераморфы. Я уже задолбался читать. Ты когда закончишь, старый пенек? Болтать. Тут, по-моему, конца нет. Я хочу, чтобы ты отвалил. Все, отвали. Ну все, ты хочешь защитить свою жизнь. Угу. Очень жаль, капитан. Я не в том положении, чтобы вести переговоры, но мне бы не хотелось быть с вами, чтобы мы стали с вами врагами. Подумайте, какие возможности перед вами откроются. Прямо откроются возможности. Открылись уже. Может, и откроются. Но нас и так неплохо кормят. Идеальное время. Итак, с нашей стороны хорошие новости.
Микробы эффективны как против терморфов, так и против тех вторых существ. Considering what the Lazarus Название plant is длинное, я не capable могу of, I don't think we can deal with those things fast enough. выговорить. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks? Есть какие версии, кто мог эти нападения организовать? Мне удалось заставить That его seems признаться. unlikely, considering he's been dust for about 20 years. I'm sure the captain just misspoke. Right? Нет, мы скажем правду. No, that's Я не хочу с ним impossible. работать. He's А gone. потом и нас сдаст. My father is dead. Он жив. The UC kept the greatest butcher of the colony war alive? I'd like to believe they weren't capable of that sort of thing. Never underestimate humanity's ability to disappoint you. Alive. They Victus is alive? А как вы его нашли? How did you find him? Он жив? Wait. You knew he was Благодаря ему мы alive and нашли didn't кайзера. tell us? Вы знали, что он жив и молчали? Я поклялся You were хранить тайну. sworn to... Вы поклялись? You- Вы поклялись? Вы поклялись? You were just doing your duty, weren't you? Ну, поплачете. I, of all people, should know what a burden that can be. Doesn't mean I'm not mad. Ну, думала, But I что guess you он letting us know мертвый. Ну, late видишь, он is preferable to живой. never. I'm sure he did. But he killed dozens of people. And I'm not about to let him get away with something like that. But now I guess we've got our answer. Nothing left to do but put it all in front of the cabinet. Any last things we needed to discuss? This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. Так, эффективен. И к какому методу борьбы? Вы склоняетесь к борьбе с терморфами? Персиваль говорит, микроб значительно ускорит процесс статистики. Но какой The так с cabinet кем? can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. Микроб, микроб. Понятно, что микроб. Но с кем? Через I кого? do know the science. I also know math, and a 1 in a million chance of a mutation isn't zero. So I guess we're still in discussion. Probably best at this point to let the cabinet wait. Ну, пойдем к министрам. Пускай они решают, да? And here we go. Они люди умные, Welcome back, all образованные. of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report and the second one I just Согласно received, докладу Адриана и it seems второму the докладу, terramorph который я attack on только the что Atlantis получила, was no random похоже, что occurrence, нападение but a терморфа было не planned случайным, strike. а Is спланированным what I'm ударом. reading here true? Правда ли то, что я читаю? Все верно, мэм. Это была преднамеренная атака. Боже мой, Using terramorphs? How is that как possible? это возможно? You will all receive a full briefing Вы все once получите we're done. полный инструктаж, как только мы So then, закончим. is what the second report Итак, says верно ли correct? то, что утверждается в Did этом Reginald отчете? Orlais commit these attacks, Captain? Or Lays. Да, It's true, ma'am. I heard the recording myself. My father figured out how to use terramorphs as weapons. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was going to end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared
is a state secret of the highest Эта order. информация не покинет This пределов этой information does комнаты. not leave this room. Понятно Despite всем? the accusation you're leveling, considering Francois Sanon has not left containment for the better part of 2 decades. You have Все равно evidence его to back this оставят, up. наверное. I can think of numerous reasons why someone, after learning Victus is still alive, might want to correct that. So I'm not going to accept such a stunning claim without proof. It just transformed. A terramorph out of thin air. An invisible weapon. No planet would be safe. Heavens help us. Is that actually him? I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this. And said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Good. Combined with everything else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Victus sooner. I intend to Мы должны исправить эту ошибку. Мы подвели народ колонии. Так, ну-ка давай I'm так not sure делаем. I see why someone with Сами UC blood on попросим. their hands would merit leniency. But I will note your request when the decision is made. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the 3 of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. I'm glad you think so. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heat Leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've been having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. Glad to see someone's not afraid of a little applied genetics. The science division is... Я за уничтожение Let's just терранорфов hope we're not микробом. creating a bigger problem than we're solving. You needn't be so afraid. We aren't some cowboys. This will be handled responsibly. Order, please. And Major Sanon? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today,
Итак, сегодня наступил первый день работы отдела управления терраморфами Объединенной колонии, и вы трое стали его основателями. Как и подобает такому коллективу, комитет министров хотел выразить свою признательность. Сегодня мы пополним наши ряды 3 новыми гражданами первого класса. Ух ты! Да ладно, мы в первом классе, да разве так можно? О, да, спасибо, мэм. Спасибо, госпожа президент. Вы все это заслужили. Теперь предстоит многое сделать. Майор Саннон, доктор Уокер, надеюсь, вы оба готовы продолжить свои усилия по работе над этой фигней. Ну вот, теперь я могу выбрать себе занятие по душе. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. Заседание закрыто. А мне корабль дадут? Большой. И бесплатно. Ну вот и все обсудили. Итак, нам нужно... Так, у меня тут оружие осталось, надо его загнать. Одно. Чего тут стоишь, алло? Вышла из-за прилавка. Так, это не то пальто, это тоже. Так, где у нас? Вот этот. Все. Угу. Так, ну все, на корабль. Some stuff on my mind when you have the time. The galaxy's too big to be stuck in the same place. Мы в Акилу возвращаемся. Kill for a cup of coffee.
Итак, господа, Late one night, Annie Wilcox tried to arrest me for not looking decency. Hey, She'll hold be a up. terror when she grows up. Not in a long time, sweetheart. ну чё, Not since So, человек занят. how did Чем that занята? terrible. It was terrible. I know you like Henry. Stay away from that stuff. Trust me. What? There's something wrong? Sam said it tasted off. Really off. Gladys said it was fine. Then she Я went пока over летел, last могла бы и night, so I наговориться. wasn't looking. You should try Тут Pilgrim. столько времени. Brewed in the city, and it ain't bad. Так, хрустящие Henry's stuff. инопланетные котлетки Have stopped ordering Ты. his old stuff too. с соусом. I'll break the Мальчики с ветчиной. А девочки с колбасой есть? Мальчики с ветчиной. Так, ну чего? Keeping the in run. If you're looking to stay, Eloise can handle that. My job? Хорош болтать-то. Stone Route Inn is an Aquila City fixture. You do yourself a disservice if you don't stay here at least once. Enjoy Так, the inn. все, отвали. Eloise keeps this place running, and I guess I keep her running. Or at least I keep her sane. Че, она нам не нужна? Welcome to the Stone Route Inn. Добро пожаловать в гостиницу. Зачем я к ней приходил? Или что у меня тут? Опять какой-то сбой. Так, куда у меня точка стоит? Ничего не понимаю. Что, мне надо было комнату снять, что ли? Она мне не нужна. Сами снимайте себе комнату. Нет, я без комнаты неплохо себя чувствую. Так. Бежим. Бегим. Get a moment. Can we talk? You need something? Так, привет. We only use robots for farming. Surely some of that tech we could patent. Так, о пиве Генри позаботился. Something happened to Henry's beer? Что-то случилось с пивом Генри? О, это ужасно. Так ужасно. But I'm sure I know nothing about it. Here's some credits for delivering the news. Вот несколько кредитов за доставку новостей. Несколько. Нормально, 2500. Так охота вот этот кувшин забрать. Куда-нибудь. И разбить. Так. Ну, дальше, да? You don't need to wear your Дом просвещения. Библиотека, что ли? Я тут, короче, кругами бегаю. Там зайду, там выйду, там снова зайду, там снова выйду. Или задание взять какое-то, что ли? Чего я только приехал сказать, что с пивом все пучком. Пиво, что мы пиво испортили, да? У меня сейчас задания сами будут открываться. Так, ну-ка. Если автоматом, то хорошо. Не надо выбирать. Так, что у нас тут? Содружество свободных звезд.
меня задания это есть такие, что уже сделаны, а последний пункт не доделан. Как бы я за них ничего не получил еще. Так, куда? Сюда. Все в бегах. Ну чё, все нормально? О, здравствуйте. А вот и ты. Сегодня я чувствую себя немного лучше. Извини за все, что было раньше. Дело в том, что, в общем, на прошлой неделе я потеряла своего мужа Томаса. У него якобы случился сердечный приступ, он упал с верхней платформы. Я думал, ты потеряла, а ты его не потеряла, он тебе помер, да? Я ведь не уверен, что мне говорят всю правду, что он типа не сам упал. Вы подозреваете нечестную игру? Вы чертовски правы. Как этот офицер безопасности мог стоять там и говорить мне, что Томас умер от сердечного приступа? Но это ложь. Так, простите меня, вы, видимо, пришли за покупками, я вам забираю голову своими теориями заговора. Простите меня, пожалуйста. Так, я могу выяснить, помочь, что случилось на самом деле с вашим мужем. О, вы единственный, вы первый человек, который помог мне, протянул мне руку помощи. Вы заслуживаете того, чтобы узнать правду. Правда, не знаю почему, но вы заслуживаете, да. Ну давай мне наводку, и я пойду узнавать. Пожалуйста, будьте осторожны. Я не хочу, чтобы на моей совести было еще два. И еще одно убийство. Ну, вот, это имеет в виду два. Почему два, не знаю. Типа я убью, меня убьют. Или она это вместе с мужем считает. Так. Так, можете мне что-то рассказать про того мужика? Тевин владеет эмпориумом Баю Плаза. Угу. Почему он оказался замешан в смерти Томаса, мне совершенно непонятно. Так. Вот. Какие-нибудь проблемы с компанией Neon Security были. У них есть проблемы с Neon Security, они ужасно коррумпированы. А администратор Баю использует их как личный отряд грубой силы. Они приходят сюда время от времени, и я вынуждена предоставлять им скидки для сотрудников. Так. Ну хорошо. Будьте осторожны. Неон — опасное место. Обыкновенный киберпанк. Неон ваш. Так, где? А мне точку никто не даст? Или мне надо самому ее активировать? Это тут бегает, шляпит мне. Так, надо поговорить с Тевином Анастасом. Сейчас мы его найдем.
Красавчик такой стоит. Так, где у нас этот Тевин Анастас? Сидит. You got time for a quick chat? I appreciate it when you're able. You said you sell wanted only to the buy something finest nice goods for the for discerning customer. Мы продаем Sorry you're in the изысканные wrong вещи place. You certainly для don't изысканных know покупателей. usual clientele. Hey, you're the one that told me she has expensive tastes. There's expensive, and then there's the Emporium. This place is in a class all by itself. Yeah, I guess. Take a look around. If you find something, I'll help you out, okay? I take it from your tone I've made an error in judgment. Please forgive my disrespect. We have quite a few, shall we say, thugs that find their way into my establishment and create a disturbance. In fact, there's a particular Seoka member who calls himself Hemlock, who repeatedly torments me by damaging my goods. You mean kill him? Even if I wanted to, I wouldn't know how. I've never been terribly good at that sort of thing. That's a real quick way to get yourself and your family floating to the bottom of the ocean. No easy solutions on Leon. Anyway, I've already taken up too much of your valuable time. Was there anything else I could help you with? Да, ты мне можешь помочь. Я хочу поговорить с I'm смертью not Томаса. telling you a thing. I've already reported what I saw to security. Stop wasting my time and leave. Your presence... А, ты что-то скрываешь. Давайте There's nothing так. to tell you. Get it through your skull. Listen, I don't want anything bad to happen. My hero. Боится. You're very... Ах ты собака. Enough of this. Stop your damned prying. Now, if you'll excuse me, some people have work to do. You could have just led with that. No need to waste my precious time. I saw it happen. Впервые, кстати, заплатил в этой игре. Впервые мне не удалось убедить. Да. А у меня пока не прокачивается убеждение. Блин. Рамк маленький, наверное. Так, мне нужно больше информации. Кто это сделал? Was hard to hear over the commotion, but I'm sure I heard Thomas call his attacker Russell and Rusty a few times. From what I could gather, the attacker was after credits. Thomas refused to give him any. After that, well, Thomas went for a swim. Придется вам лично иметь дело с этим человеком. Не, я видел только, когда зашел в мой магазин, он немедленно ушел. На самом деле, я бы никогда не стал даже разговаривать с таким человеком, как он. Я не имею дела с преступниками и наркоманами. Так, где он, может быть? Он останавливался в ночлежке рядом с домом мадам. Ну, мы эту мадам сейчас найдем. Крупную покупку? А что у тебя из крупных покупок? Мясо? Ты что, мясом торгуешь? Или чем? У меня тут какие-то... Что-то аквариумы. Скобой мяч. Ну ладно, пойдем отсюда. Тут ничего интересного нет. Ничего нету. Так, значит, нам туда. Ночлежка, да, значит? Сейчас в неон зайдем. Где? А, вон нам сюда. Сейчас мы... Вот он.
Hey, buddy, why don't you throw a few credits my way, huh? Help a guy out, yeah? Да ладно, тебе нужно. Huh? What are you talking about? Что ты говоришь? Что я сделал? No, you told me he took care. You told me no one would know. Не-не-не. Listen, you gotta hear me out. I never meant to do Послушай, anything. It was выслушай an меня, я accident. ничего не хотел делать, это был несчастный случай. Почему вы выбрали Томаса? Почему мне кое-какие данные нужны были для Авроры? All they do is rip people off. He was bound to have creds. Кто он такой? Friend, an old buddy Друг, in старый security. приятель службы безопасности. But that's all you're getting from me. Но это все, что вы от меня услышите. Да. Gotta take my chances with Я you. лучше рискну. Что ты сделаешь? Расскажи, что мы именно сделали. Я подрался с Томасом, я попросил у него немного кредитов, но этот ублюдок ничего мне не дал. Все вышло из-под контроля. В итоге он упал с верхней палубы. Это был несчастный случай, я клянусь. Я позвонил своему приятелю в службу безопасности и сказал о случившемся. После этого обо мне... Ага. Но он обо всем позаботился. Потому что последствия наступают... За ваши действия наступают последствия. Я даже не получил от него ничего. Вообще-то ты должен был ему заплатить-то. Ты же убил-то. Он тебе просто помог. You don't need to worry. No one will ever see me again. I swear it. Что-то я про друга так и не узнал. I'll never come back. I swear it. I'm not gonna try anything funny. This is the last people anyone will ever see again. You don't gotta worry about me. I'm gone for good. You'll see. No worries. Ладно. Свободен пока. Пока ты свободен. Но это пока. Опс, спокойно, спокойно, не так быстро. Так, мадам. Я знаю, что случилось с вашим мужем. Пожалуйста, расскажите мне, что ты знаешь. Я хочу все это услышать. Ваш муж был убит. А сотрудник безопасности все скрыл, чтобы защитить убийцу. Я знала это, просто знала, что меня, кроме ложи, ничто не сходилось с самого начала. Как они могут спать по ночам и вести себя так, будто жизнь моего мужа ничего не стоит? Убийца моего мужа. Вы нашли его? Что с ним случилось? Я позаботился о нем. And about security. Did you find out which officer is behind the cover-up? Yes, you're right. It just boils my blood thinking about what they did. I must say that I feel oddly vindicated just by knowing the truth. The uncertainty was constantly eating away at me. At least I can take solace knowing that justice was served, at least to some degree. I never would have figured out the truth without you. I have credits for you here. Of course, I want to thank you for everything. You're the only person to show me kindness in this city. You've helped me out more than you can know. Now that I know the truth, I think I can start focusing on healing. Or trying to, at least. Thank you.
from the bottom of my heart. Time to tell Cora we're back. Так, что у нас по плану? Глубокое прикрытие. Беседа с Эбби. А, у нас еще было медицинской принадлежности, да? Ну ладно, это побочка. Так. Давайте пока отправимся на бдительного. Бдительный нас ждет. Нас ждет бдительный. Полетели. Так, где? Где бдительный? Бдительный, ты где? Вот он. Насол. Насол. Проложить курс на Фобос. Ага. Прыгаем. Топлива-то хватит, а то что-то я спрыгался. Так. Да что к тебе? Ну-ка. Прыгаем. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Всем пристегнуться, никаких общений. Общаться хотел. Так. Тут два корабля. Hey, Dad, want to hear a joke? Стоять! Куда? Блин, не подрасчитал. Okay. Who can jump higher than a skyscraper in New Atlantis? I don't know. Who? Welcome, Captain. We've been expecting you. You're clear to dock at docking port one. Good one, Cora. Hey, next time you see Baron, try it out on him. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied. Стоп, еще ты разогнался. Эй, Welcome aboard the UC добро пожаловать на борт. Did you have any questions before I escort you to the commander? Если у вас есть вопросы, я повезу с командиром. All right. This way, please. So, you're the vanguard that took down that terramorph on Tau City. How can I be Made of quite service, an Captain? impression around here. Everyone upstairs is talking about it. Damn. That must have been one Ты hell чё of a тут разболтался-то, алло? I almost regret missing out on all the Мы тут fun. не за этим. Of course, Эй! we don't normally see that kind of action on the Vigilance. But we have our moments. When you get a moment, could we talk? Нет, ну над ним висит, значит. Welcome aboard the UC Vigilance. Опять. Тебя Did you have заклинило, any что ли? questions before I escort you to the commander? Understood? If you'd follow me, please. Это я сказал не то, я сказал командующему. I am Ну иди, satisfied to see that you survived your most recent sleep иди. cycle.
lift up to ops. Commander Akande should be waiting for you. Good luck. Yes? Yes. Can we try and focus on the matter at hand, please? Ah, there you are. Commander Kibwe Kande, UC system. Рад видеть вас на борту. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Dwala's offer. Меня убедили, что это будет во благо. Вот я здесь. Судя по всему, вы выбрали подходящего человека для этой работы. Итак, теперь, когда вы стали частью команды, позвольте мне представить вам ваш новый дом. Это оперативный центр, нервный центр, предназначенный для уничтожения багрового флота. Может, первый центр? Так, до уничтожения целого флота вам требуется не один корабль. Именно поэтому мы используем более конспиративный подход. Нам нужны глаза и уши внутри багрового флота. Кто-то, кто сможет снабжать нас информацией, доказательствами и раскрывать слабые места. Загвоздка в том, что нельзя просто постучать в дверь и попросить написать заявление. Чтобы попасть внутрь, потребуется сноровка, закалка и тренировка. Умейте побеждать, умейте нападать. Посадите меня с ним в одну комнату, и я уговорю их на все. У меня, говорит, хорошо, как раз есть такое место. Saoirse won't be easy to dupe. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Eager to get going? Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Даже так? Без оружия? Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Well, you better learn quick. Otherwise, I'll start looking for someone to take your place. Кого ты найдешь? Тебе никого не дадут больше, придурок. На мое место. Командир. Пошел в жопу. Уходите, говорит, отсюда. Сам пошел в задницу. Как я буду поддерживать цель? Мы будем наблюдать за вами. And at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Если меня арестуют, For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United хорошо. States. Basically, Никто ничего не будет знать. Пошли нафиг. Я еще и платить должен буду. Штрафно. Все сам. Ну-ка, дайте-ка что-нибудь стереть отсюда. Да у вас тут не ищет. А нет, там пакет есть один. Не, экает стоит.
Pardon. Лейтенант Джиллиан Тофт. All right. We don't have a lot of time. Ладно, у нас мало времени, поэтому мне нужно, чтобы вы слушали внимательно. Пока вы работаете под прикрытием, необходимо собрать как можно больше улик. Если вы найдете какие-то записи, которые выглядят подозрительно или инкриминируются. Хорошо. Кажется, я понимаю. Что ж, вам лучше. Вся операция командира Канды ложится на... Ага. Мне нужны листы с данными, компьютерная загрузка, рукописной заметкой. Ну все, короче. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Вы уволены, главное. Let me know if you need anything else. Вы, говорит, не свободны, а вы уволены. Нормально. Okay, hello. Hey. Так, ну что, попёрлись отсюда. I appreciate it when you're able. Отстыковка. Всем пристегнуться. Переходим в световой режим. Световой. Так. Ага. Вот нам куда надо. Кедония. Кедония, Кедония, Кедония. Марсецкий. Марсецкий. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Here's an idea. Why don't you shout that louder so everyone at UC Security hears? Either show me what you're trying to unload or get the hell out of here. I'm not talking price until I know what the hell I'm buying. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning down contraband. Well, if that doesn't take the cake. Or not take the cake. No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak a kilometer wide. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. My faith in the seedy underbelly of the settled systems is restored. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you.
сидишь? Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Oh yeah? Well, I don't know who the hell you are. So what makes you think I'm going to help you out? Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Yeah, well, she isn't running the show here. I am. This whole thing's giving me the worst sort of deja vu. If you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. Probably spent it all on booze, now that I played him. Either way, I want that money back. What do I need to do here? Write you an instruction manual? You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn money, and I want this guy to remember who he screwed over. Whoa, whoa, whoa. Hang on a second. Что? No one said anything about killing. All I said was, I want my money. How you handle that is up to you. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. When the time's right, I'd appreciate a chat. Так. Подожди, мы куда бежим-то? Нам надо сюда. Стоп. Здрасте, туалет. Да тут как бы ничего и нигде нету вкусного. Ладно. Побежали. Живые помещения. Это не туда. Ну-ка. Я, по-моему, не сюда опять. И что, я должен тут бегать искать, где он живет? Мы его узнаем из тысячи. Ты узнаешь его из тысячи. О, Карл. Чем могу вам помочь? За долгами мы пришли. Who the heck
is that? Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler, was it? Hmm? Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Hmm? Sound good? Yeah? Come on! Give me a break! What the... Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? It's funny how whenever someone's there to collect the debt, everyone's as poor as a list dirt farmer. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. What? Oh my God. You might come after them? Because of me? I hadn't even thought of the possibility. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. Ну вот, обошлось без драки, все хорошо. Так. Фига. Что-то взорвалось нафиг. Так, слушайте, куда мне идти-то? Ну ладно, пойдем в лифт. А, погоди, нет. Или да, или нет. Или да. Или нет. Угу. Угу. Ну вот. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Nice. Nice! You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. Oh, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. Think you can handle running with my, associates? No, 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 no. There's no maybe. If you want to join up with us, you have to push every damn chip you've got into the pot. I'm talking all in. So can you handle it or what? No, 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 no. There's no maybe. Ну нормально. If you want to join up with us, you have to. So can you handle?
Кто ваши соратники? If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead И and get отказаться a не hold делаю, of нормально? Mora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that. Что-то я не пойму. Меня что, опять коллектором уже сделали? Ехал в одно, ехал в другое. Шел в одно место, пошел в другое. Не в то, которое хотел. Думал, тут хоть задание путнее. А тут бегает за этими, за мудаками, которые деньги заняли и не отдают. Hello, hello. Так. Так, что у нас тут на повестке дня? А, к Европе надо. К Европе. Вот сюда. Tough guys and trash-talking pirates in my time, and most of them aren't worth the oxygen. But I'll tell you right now, Neva, she's the real deal. Rake used to run with the fleet. Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. So, Miss Back then he had a Stay-Up-Late different reading name under the covers? and a different identity. Did you learn anything new He was a from your damn book last good night? earner, too. Don't pretend to be mad at me. Everything I was know fine you aren't until he real. wanted out. I learned that back So on he Earth, ran. people used to use the And stars to nobody. navigate. That's so cool. But I guess it only worked because they just lived on one planet. And that sounds boring.
easier face to face. Well, normally I would say no, but frankly, it will be safer for us that way. Alright, you can dock. We will talk then. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Bet you're here when you got a moment. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Have it your way. But we are not going down without a fight. Oh, this Don't need a gun to take you out. Never mess with a cove. Guns are overrated. Sometimes I feel sorry for them. Well, that did not have to go down like that. Innocent people were aboard. I didn't sign up for this. I've got some stuff on my mind when you have the time. It's good to be out and about. Take the good stuff, leave the rest. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Ну, просто мне не оставалось ничего делать. Потому что меня бы там бы грохнули. You keep installing new cool My things in second your ship. favorite thing in the It's like Так. Christmas every day. next to reading about you. You are the greatest. No, no, better than the greatest. I know that's grammatically impossible, but Так, Альфа Центавра.
Ну, на этом, думаю, можно закончить. Спасибо всем, кто смотрел. Удачи и пока-пока.